Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Chào mừng mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một thứ mà trên con tàu nào cũng có, nhưng lại rất dễ bị xem nhẹ. Đó chính là hệ thống ắc quy khẩn cấp. Đây không chỉ là câu chuyện về kỹ thuật đâu, mà nó còn là về trách nhiệm, về sự an toàn tuyệt đối. Nào, chúng ta bắt đầu nhé. Thử tưởng tượng một kịch bản thế này xem. Giữa đại dương bao la, đêm tối mịt mù, bất thình lình, mọi âm thanh quen thuộc đều tắt ngấm. Tiếng động cơ gầm rú, im bặt. Tất cả đèn đóm trên tàu phục tắt, màn hình radar, hệ thống định vị, tất cả chỉ còn một màu đen kịch. Con tàu giờ đây chỉ là một khối sắt im lìm, trôi nổi vô định. Và chính trong các khoảnh khắc sinh tử đó, mọi hy vọng đều dồn vào một nguồn năng lượng dự phòng duy nhất. Thế nhưng, cũng chính từ đây mà một quan niệm sai lầm rất phổ biến lại xuất hiện. Rất nhiều người cho rằng, thì ắc quy, miễn là nó còn điện là được rồi. Nhưng mà, cái suy nghĩ tưởng chừng như vô hại này lại chính là mầm mống cho những thảm họa mà không ai có thể lường trước được. Ok, đầu tiên, chúng ta phải thống nhất với nhau một điều. Đây không đơn thuần chỉ là một cái bình ắc quy. Không hề, nó chính là trái tim của cả một hệ thống an toàn tối quan trọng, được quy định chặt chẽ trong luật hàng hải, và được sinh ra chỉ với một mục đích duy nhất, cứu mạng con người. Vậy thì vai trò chính xác của nó là gì? Hệ thống này không chỉ đơn giản là cung cấp điện, mà nó còn phải duy trì được nguồn điện đó một cách ổn định và đồng thời phải bảo vệ được các thiết bị sống còn đang kết nối với nó. Nói một cách dễ hiểu, nó phải hoạt động một cách hoàn hảo, không được phép có bất kỳ sai sót nào ngay tại thời điểm mà người ta cần nó nhất. Vậy thì, để đảm bảo cho trái tim này luôn khỏe mạnh, chúng ta không thể nào chỉ nhìn vào mỗi nó được. Chúng ta phải nhìn vào toàn bộ cái cơ thể mà nó đang nuôi dưỡng, toàn bộ cái hệ sinh thái đang phụ thuộc vào nó. Nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy ngay, dàn ắc quy chỉ là một phần thôi. Nó là trung tâm của một mạng lưới rất phức tạp. Nào là bộ sạc để nạp năng lượng cho nó, rồi các mặt điện để phân phối nguồn đi, cho đến cả một cái quạt thông gió tưởng chừng nhỏ bé. Tất cả đều là những mắt xích không thể tách rời. Chỉ còn một mắt xích bị lỗi, cả sợi dây chuyền an toàn này coi như đứt. Câu nói này của máy trưởng Khôi thực sự rất thấm thía. Một cái bộ sạc bị hỏng, nó sẽ âm thầm rút cạn sinh lực của cả một dàn ắc quy mà nhìn bên ngoài có vẻ như vẫn đang rất ổn. Nó giống hệt như một kẻ phá hoại giấu mặt, từ từ biến vũ khí cứu mạng của chúng ta thành một đống sắt vô dụng và chỉ chờ đến thời khắc quyết định nhất để lộ ra. Vậy, làm thế nào để chúng ta phát hiện và ngăn chặn những kẻ phá hoại thầm lặng này? Câu trả lời nằm ở kỷ luật, ở một quy trình kiểm tra cực kỳ tỉ mỉ và bài bản. Hãy cùng xem các kỹ sư chuyên nghiệp họ làm việc này như thế nào. Đây không phải là một danh sách kiểm tra cho có lệ đâu nhé, mà nó là một cuộc khám sức khỏe tổng quát đúng nghĩa. Từ việc đơn giản nhất là đảm bảo không gian xung quanh phải sạch sẽ, cho đến việc kiểm tra bộ sạc, soi xét từng bình ắc quy một, rồi siết lại từng con ốc, từng đầu cọc, đo đạc các chỉ số, và quan trọng nhất là phải phân tích dữ liệu theo thời gian. Để làm gì? Để tìm ra những dấu hiệu xuống cấp dù là nhỏ nhất. Và đây chính là điểm nhấn cho tầm quan trọng của bước số 4. Cứ hình dung thế này cho dễ. Dàn ắc quy giống như một hồ chứa nước khổng lồ, đầy ắp. Nhưng các đầu cọc, các điểm kết nối, nó lại là cái đường ống dẫn nước. Nếu cái đường ống đó mà bị rỉ sét, bị tắc nghẽn, thì dù hồ có đầy bao nhiêu nước đi chăng nữa, cũng chẳng có giọt nào chảy ra được. Dòng điện cũng y hệt như vậy. Một điểm tiếp xúc kèm thôi cũng đủ để làm tê liệt cả một hệ thống hùng mạnh. Với quá nhiều thứ phải kiểm tra như vậy, làm sao để chúng ta có thể luôn ghi nhớ những điều cốt lõi nhất? Câu trả lời là chúng ta cần một cái khuôn khổ tư duy,
Một công thức thật đơn giản và dễ nhớ. Và đây chính là chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa của sự sẵn sàng thực sự. Đó chính là tư duy 5C. Hãy xem chúng là những gì nhé. Mỗi chữ C này là một câu hỏi cực kỳ quan trọng. Charge, việc sạc có ổn không? Connections, các kết nối có chắc chắn không? Nhưng có lẽ chữ C quan trọng nhất nằm ở cuối cùng. Capacity, dung lượng. Đây không phải là con số đẹp đẽ trên giấy tờ, mà nó là một câu hỏi rất thực tế. Liệu nó có đủ sức để gánh vác khi sự cố ập đến hay không? Trả lời được câu hỏi đó mới là sự tự tin thực sự. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần cao trào, nơi chúng ta đối mặt với cái bẫy lớn nhất, thấy sai lầm phổ biến và cũng là nguy hiểm nhất trong việc quản lý ắc quy. Đây chính là điểm khác biệt cốt lõi. Việc chỉ nhìn vào đồng hồ vôn kế lúc không có tải và thấy một con số đẹp, nó là một sự ảo tưởng chết người. Nó chẳng khác nào nhìn một vận động viên đang ngồi nghỉ và vội kết luận rằng anh ta có thể chạy marathon. Không, một người chuyên nghiệp sẽ luôn đặt câu hỏi là liệu cái ắc quy này có thể duy trì được sức mạnh cần thiết trong suốt cuộc đua hay không? Đó mới là sự sẵn sàng đích thực. Vậy nên hãy ghi nhớ 3 điều cốt lõi này. Năng lượng phải là thực sự nằm ở bên trong, chứ không phải là con số bề mặt. Đường truyền phải thực sự thông suốt để năng lượng đó có thể đi ra ngoài. Và cuối cùng, sức bền tức là dung lượng phải thực sự đáng tin cậy, đã được kiểm chứng, chứ không phải chỉ là một lời hứa suông. Và cuối cùng, hãy luôn nhớ điều này. Sự hỏng hóc của ắc quy khẩn cấp không bao giờ đến cùng với những tiếng động ồn ào hay những cảnh báo rõ ràng. Nó là một sự thất bại thầm lặng, chỉ xuất hiện vào đúng thời điểm tồi tệ nhất. Và trách nhiệm của một người làm việc chuyên nghiệp chính là dùng sự tỉ mỉ của mình để ngăn chặn sự im lặng chết người đó. Bài học về ắc quy khẩn cấp trên tàu thực ra không chỉ dành cho những người đi biển, nó đặt ra một câu hỏi lớn hơn cho tất cả chúng ta. Trong công việc và cả trong cuộc sống, liệu có những người gác đêm thầm lặng nào mà chúng ta đang vô tình bỏ qua, chỉ kiểm tra một cách hời hợt, trong khi chúng thực sự cần một sự quan tâm sâu sắc và đúng đắn hơn rất nhiều. Roy Thons, Twa Fan Emergency Battery NG. Alright Thon, now we come to the emergency battery. You know, many people answer this part very vaguely, because they think that as long as the battery has power, the job is done. But on board, an emergency battery is not just a battery unit. It is part of the statutory emergency power and safety arrangement, and when needed it must actually supply power, actually hold power, and actually protect emergency loads. So, first, let's talk about what the emergency battery is and what group it belongs to. The emergency battery is a statutory emergency electrical power source or backup source, depending on the vessel design. It may supply power to emergency systems, transitional loads, alarms, communications, control circuits, or the starting function of certain emergency equipment according to the vessel design. Therefore, you must not state rigidly that all ships use emergency batteries for the same purpose. Ngiala min Pai Luon Bam Jung single line diagram, maker manual, Va emergency power arrangement Kuachin Tao Jo. That means we must always follow the single line diagram, the maker's manual, and the emergency power arrangement of that specific vessel. Shin Heksak. Exactly. Next, let's go over a proper opening statement about the emergency battery. The proper sentence you should use is this. Monitoring, inspection, testing, maintenance, and readiness of the emergency battery system shall be carried out in accordance with the vessel, SMS, PMS, Maker's Instruction Manual, electrical safety procedures, and applicable statutory requirements. This sentence is strong because it covers the battery, charger, distribution side, and legal compliance. Thon, Noichuan Ngatrak Niemchin Kwa Dunivoy emergency battery lagi. Thon, tell me the main responsibility of the 2E regarding the emergency battery. Im Chu Trash and Hiem Ju emergency battery system O Trang Thai Sen Sang, Hiem Tra battery condition, charger condition, terminals, cable integrity, ventilation of battery location, alarm status, Va Poi Hop testing Jung procedure, Je Bao Jam Nguon battery Luon available when required. I am responsible for keeping the emergency battery system ready, checking battery condition, charger condition, terminals, cable integrity, ventilation of the battery location, alarm status, and coordinating testing according to procedure to ensure battery power is always available when required. Great Dot. Very good. Meon Hochuan La 5C. Charge, cells, connections, cleanliness,
capacity confidence. My memory trick is the 5 C's. Charge, cells, connections, cleanliness, and capacity confidence. You do not need to memorize every maker, but you must understand the general arrangement. The system usually includes the battery bank, charger, distribution or supply circuit, protective devices, local indicators or monitoring, ventilation arrangement where applicable, and related alarms. Some vessels use lead acid, some use maintenance-free types, some use NI-CD, or another arrangement. Therefore, you should always use the safe sentence, exact battery type and maintenance method depend on the maker and vessel design. Step 1. Check the battery location. Observe cleanliness, dryness, good ventilation, no uncontrolled ignition source, no widespread corrosion, and no foreign objects left in the area. A dirty, damp, poorly ventilated battery area is a sign of very weak management. Step 2. Check charger condition. You must check that the charger is healthy, the charging status is correct, there are no standing faults, no abnormal heating, and indications on the charger or panel are normal. A healthy battery with a silently failed charger will sooner or later become a weak battery. Step 3. Check the battery bank overall. Check the battery casing, deformation, swelling, cracks, leakage signs, surface cleanliness, and signs of overheating or abnormal damage. Step 4. Check terminals and cable connections. You must inspect terminal tightness, cleanliness, corrosion, cable lugs, insulation condition, and any sign of scorching or high contact resistance. Many batteries fail not because the cells are bad, but because the terminals are dirty and the connections are poor. Step 5. Check electrolyte or equivalent condition where applicable. This is where you must speak very precisely. For flooded cells, you may check electrolyte level and general condition according to the manual. For maintenance-free or sealed types, you must not speak as if they are opened and checked for liquid level like ordinary cells. Ngaya lakachkiem tra cell condition fibam jung loai battery. That means the method of checking cell condition must follow the exact battery type. Chin exact. Exactly. Step 6. Check voltage, indications, and alarms according to procedure. You must monitor battery voltage, charging indications, alarm status, and any sign showing that the battery is no longer in normal condition. Step 7. Check records and trend. With batteries, trend is very important. You must see whether voltage, charging behavior, or cell condition is gradually deteriorating over time. Than. Emergency battery la, loai thiet bi man hin ungwai, ko the van jep hung ben trong dung luong jayu. Than, the emergency battery is the kind of equipment that may still look good on the outside while its internal capacity is already weak. That is the trap of battery management. 1. The battery must have real charge. 2. The connections must actually conduct power. 3. The capacity must be genuinely reliable, not just showing a nice voltage with no load. Nghi alavoi emergency battery, nhin so volt thoi chua ju, min kon fai nghi toi kanang gyu tai va thoi gian cap gian. That means with an emergency battery, looking only at the voltage is not enough. We must also think about load holding capability and supply duration. Chuan Luan. Exactly. Testing the emergency battery, how you should describe it properly. Với phần testing, em phải nói rất chuẩn để không biến nó thành câu trả lời sơ sài. In the testing part, you must speak very precisely so it does not become a superficial answer. Em không nên nói chung chung là check voltage là đủ. You should not say vaguely that checking voltage is enough. Câu chuẩn em nên dùng là thế này. The proper sentence you should use is this. The emergency battery system shall be inspected and tested periodically in accordance with the vessel's approved procedure, maker's manual, and statutory requirements, including charge and performance, battery condition, alarm verification, connection integrity, and battery backup readiness within the approved test scope. Câu này vừa đúng kỹ thuật vừa đúng tư duy quản lý. This sentence is both technically correct and management-minded. What the 2A must particularly emphasize about safety. Với battery, nhiều người quên mất yếu tố an toàn điện và hóa chất. With batteries, many people forget the electrical and chemical safety aspect. Em phải nhấn mạnh PPE phù hợp, ventilation tốt, tránh short circuit, tránh spark, và xử lý corrosion hoặc electrolyte issue đúng procedure nếu loại battery cho phép xảy ra tình trạng đó. You must emphasize suitable PPE, good ventilation,
avoidance of short circuits, avoidance of sparks, and proper handling of corrosion or electrolyte issues, if the battery type can present such conditions. Ngoài ra, khi làm vào battery bank, phải kiểm soát tool usage rất cẩn thận. In addition, when working on a battery bank, tool usage must be controlled very carefully. Đây là emergency battery con que la power source mà con la kugniko shiroyinist vawachu. That means the emergency battery is not only a power source but also an area with electrical, thermal, and chemical risk. Chính xác, exactly. Emergency battery maintenance under PMS. Bước 1. Theo dõi jobs định kỳ. Step 1. Follow periodic jobs. Các job thường gồm charger checks, battery condition inspection, terminal cleaning, cable inspection, ventilation checks, alarm verification, record review, và capacity-related follow-up, THEO-approved schedule. Typical jobs include charger checks, battery condition inspection, terminal cleaning, cable inspection, ventilation checks, alarm verification, record review, and capacity-related follow-up according to the approved schedule. Bước 2. Theo dõi corrosion và cleanliness. Step 2. Monitor corrosion and cleanliness. Corrosion nhỏ ở đầu cột mà để lâu có thể thành fault lớn đúng ngay sau cần emergency power. Small corrosion on a terminal left too long can become a major fault on the very day the ship needs emergency power. Bước 3. Theo dõi charger reliability. Step 3. Monitor charger reliability. Battery management mà quên charger là coi như mọi nhìn nữa hệ. Battery management that forgets the charger is only looking at half the system. Bước 4. So bảo trì phải có verification. Step 4. After maintenance there must be verification. Sau khi làm vào battery bank, terminals, charger, hoặc protection side, phải có verification theo approved procedure. After working on the battery bank, terminals, charger, or protection side, there must be verification according to the approved procedure. Bước 5. Ghi hồ sơ đầy đủ. Step 5. Record fully. PMS feedback, test records, charger faults, battery condition trend, defect follow-up, và replacement status nếu có phải được ghi rõ. PMS feedback, test records, charger faults, battery condition trend, defect follow-up, and replacement status, if any, must be clearly recorded. What PSC usually checks on the emergency battery. Battery là chỗ PSC hồi không dài nhưng bắt lời rất nhanh. The battery is an area where PSC may not ask long questions, but they can spot deficiencies very quickly. Thường nhìn những điểm này. They usually focus on these points. 1. Charger có healthy không? 1. Whether the charger is healthy. 2. Battery area có sạch, khô, thông gió không? 2. Whether the battery area is clean, dry, and ventilated. 3. Terminals và connections có corrosion hoặc loose không? 3. Whether terminals and connections have corrosion or looseness. 4. Alarms hoặc faults có standing không? 4. Whether any alarms or faults are standing. 5. Records có đầy đủ và nhất quán không? 5. Whether records are complete and consistent. 6. Crew có hiểu emergency battery cap cho cái gì và vì sao nó quan trọng không? 6. Whether the crew understands what the emergency battery supplies and why it is important. Secoy begins by asking Thang an important question about shipboard equipment. And emergency battery la logi 30G. Then, what type of equipment is the emergency battery? Emergency battery. Emergency battery la statutory emergency electrical power source or backup source dong shikup bedensho kun kupuchikak dik. Nikupuchikak gek nishang and duantao. Duntao. The emergency battery is a statutory emergency electrical power source or backup source used to supply emergency loads or safety functions according to the vessel design. Good. Trash Newton King sa two-way the emergency battery laga. What is the main responsibility of the two-way regarding the emergency battery system? Me trugang dahi sun sang. Kishimtra charger, battery condition, terminals, cables, ventilation, alarms, bumotroi fayo. PMS, vagi recondition, alarms, bumotre. Chinyak. I am responsible for keeping the battery system ready, checking the charger, battery condition, terminals, cables, ventilation, alarms, maintaining it.
under the PMS and keeping records complete and accurate. Chun. Correct? Emergency battery. You should try food now. I'm full quick beat now. I'm should beat now. In fuck okay beat then nay. What technical point must you especially remember? M5 should be set near good voltage alone is not enough because connection integrity, charger health, and real backup capacity are equally important. I must especially remember that good voltage alone is not enough because connection integrity, charger health, and real backup capacity are equally important. Tut. Very good. Now, CE Koi shares a model answer for interviews about the emergency battery. Here's the model answer I have refined for you. The emergency battery system is statutory emergency electrical power equipment used to provide battery-backed supply for emergency or safety-related functions. According to the vessel's approved design, the emergency battery system is statutory emergency electrical power equipment used to provide battery-backed supply for emergency or safety-related functions. According to the vessel's approved design, monitoring, inspection, testing, maintenance and readiness of the emergency battery system shall be carried out in accordance with the vessel SMS, PMS, maker's instruction manual, electrical safety procedures, and applicable statutory requirements. Monitoring, inspection, testing, maintenance and readiness of the emergency battery system shall be carried out in accordance with the vessel SMS, PMS, maker's instruction manual, electrical safety procedures, and applicable statutory requirements. The second engineer is responsible for checking charger health, battery condition, connections, battery area ventilation and cleanliness, alarm status, and the completeness of test and maintenance records. The second engineer is responsible for checking charger health, battery condition, connections, battery area ventilation and cleanliness, alarm status, and the completeness of test and maintenance records. The battery system must remain ready for emergency use at all times, and its condition shall be assessed not only by voltage indication but also by charger, reliability, connection integrity, and backup readiness. The battery system must remain ready for emergency use at all times, and its condition shall be assessed not only by voltage indication but also by charger, reliability, connection integrity, and backup readiness. This is a very strong and mature interview answer. eKoi shares a simple memory trick to help remember the key points about emergency batteries. Emergency battery. Remember this formula for the emergency battery. Charge, connections, cleanliness, capacity. Charge, cells, connections, cleanliness, capacity. Charge la charge va Charge means the charger and charging status must be healthy. Cells la ting battery type gash. Cells means each battery type must be monitored correctly. Connections la also Connections means the terminals and cables must be tight and clean. Cleanliness la kumik battery core ventilated. Cleanliness means the battery area must be clean, dry, and ventilated. Capacity la Capacity means the rail power supply capability must be trustworthy. To wrap up, CE Koi gives some final advice, and Thang responds with his commitment. Emergency battery la lugi thumpe manu kunli ta yelukus nosumi damdusum. Dan. The emergency battery is the kind of equipment that, if managed carelessly, may fail very quickly exactly when it is needed. Met tut e munga lange tut cho kongo battery tut vi ning yo don and charger fault by qua terminal buin. High ventilation cam. A strong 2E is someone who does not allow a battery to fail because of small issues such as an ignored charger fault, dirty terminals, or poor ventilation. Rafe, Chief. Understood, Chief. Imsuni 5 in charge, cells connections, cleanliness, capacity, vakitro, imsulo nun rail backup readiness, konkin and volt. I will remember the 5 points charge, cells connections, cleanliness, capacity. And when answering, I will always emphasize real backup readiness, not just the voltage reading. Dot. My von Gatchama a two-way issue shoot say emergency battery. Good. That is the style of a 2A who truly understands the nature of the emergency battery.